Hello everyone. I'm Aryan Nizami. I am currently an ex-business leader here at Grameenphone. I completed my BBA from Institute of Business Administration, University of Dhaka, with a major in finance. Today I'm here to take a session on Craft Your Smart CV because, nowadays recruitment and jobs and everything have gotten really complex in the sense that we have so many people applying for the same role, right? And আমরা জানি না কোথা থেকে how to start to even write our resume, কিভাবে cover letter আমরা craft করব. So এইসব জিনিস নিয়ে and recruiters are also using a lot of technology nowadays. So সেই ক্ষেত্রে we should also be on the right bandwagon. So কিভাবে we can use smart tools, maybe some AI tools to craft our resumes. এটা নিয়েই আজকে session will be conducted. So without further ado, let's get started. So before we start, I want to ask you a question. So how long do you think a recruiter spends on each CV? Because for example, for even a junior post, দেখা যাচ্ছে একটা 1000 এর উপরে রেজিউমে জমা হলো। সো একজন রিক্রুটার কয়টা সিভি আসলে গো থ্রু করেন এন্ড কতক্ষণ ধরে মানে দে ক্যান সি ইউর সিভি? সো আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউ আর গেসিং, বাট আমি নিজেও গেস করতে পারিনি যে নাম্বারটা এত কম। But a recruiter looks at your CV for just 6 to 8 seconds. So we need to make sure যে এই 6 to 8 seconds-এ আমরা আমাদের রিক্রুটারের অ্যাটেনশনটা হোল্ড করতে পেরেছি অ্যান্ড আমরা যা চাই কনভে করতে সেই কমিউনিকেশনটা উই হ্যাভ বিন এবল টু কনভে রাইট ইন দিস স্প্যান অফ সেকেন্ডস। সো ওইখান থেকেই হিয়ার কামস দ্য ফ্যাক্ট, ওয়াই ডু উই নিড সিভি অর কভার লেটার? সো বিষয়টা এভাবে ভাবা যায়, ইউর সিভি ইজ ইউর ক্যারিয়ার ট্রেলার. So you can be a fresher, you might not have any job experiences or anything. So that's fine. Maybe you're a student, or maybe you have some part-time job experiences, or maybe you just got into a job, you have 1 year of experience, doesn't matter. Whatever you have done to show your recruiter, সেটা trailerটা is your CV. So your CV will have all of your skills, experience, and qualification. And actually, your CV is the bridge between you and the interview and the final job that you're gonna get, right? সো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে আমরা একটা কারেক্ট ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে পারছি, যে আমরা যেন আমাদের যে কোয়ালিটিজ অ্যান্ড স্কিলস আছে সেটা আমরা কমিউনিকেট করতে পারি। ইন দ্য সেম ওয়ে, কভার লেটার্স আর ইউর পার্সোনাল পিচ। কারণ রিক্রুটার কি দেখছেন, রিক্রুটার তো আপনাকে পার্সোনালি চেনেন না, রাইট? সো হাউ উড হি নো ইফ ইউ আর দ্য পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট ফর দিস জব? So the cover letter, which has your want for the job, your need for the job, and your perfect job role fit, meaning যে জবের রোলটার সাথে why you are the perfect candidate, এটা বোঝার জন্য যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে cover letter. So এখানে it gives you an advantage over other candidates if you can portray যে হ্যাঁ, this is why I'm the right person for this job and this is why I'll be best suited. So CV আর cover letter ডিফারেন্সটা আসলে কোথায়? Before we move into the details of anything, we need to understand the difference. So CV is actually just a snapshot of your career. So খুব ছোট ছোট করে বুলেট পয়েন্টস থাকবে, সবকিছু হবে অনেক ইনফরমেশন বেসড, যে আমি এটা করেছি, আমি এটা অ্যাচিভ করেছি, আমি এই ভলেন্টিয়ারি পার্ট ছিল আমার স্টাডি এখানে। কভার লেটার অন দি আদার হ্যান্ড ইজ কাইন্ড অফ লাইক ইউর পার্সোনাল স্টোরি। এখানে আপনি শেয়ার করবেন যে আমি কেন এইখানে যেতে চাই, আমি কেন এই রোলে আসতে চাই, আমি কেন এখানে পারফেক্ট ফিট হবো বলে আমার মনে হয়, আমার কেন এই কোম্পানি ভালো লাগে। সো ইটস মোর পার্সোনাল, ইউ নো। সো সিভিতে ইটস বেসিক্যালি, সিভিতে ইউ হ্যাভ আ লট অফ ইনফরমেশন যেটা কিন্তু সবসময় সেম থাকছে। আপনি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন, পার্ট টাইম জবস দ্যাট ইউ ডান, দিজ আর প্রিটি সিমিলার, অ্যান্ড আপনি অফকোর্স জবের জন্য একটু করে চেঞ্জ করবেন, ওটা নিয়ে আমরা আরো ফার্দার ডিটেলসে যাবো। Cover letter on the other hand has to be really personal, right? So আপনি যে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করেন সেটার জন্য it has to be tailored, it has to be custom made. And সিভিটা যেখানে আপনার স্কিলস শো করবে, cover letter শো করবে আপনার মোটিভেশন টু কাম টু দিস জব, টু why do you want to join here, right? So এভাবে CV and cover letter both are actually needed for your recruiter to understand যে না, this is the person that I want in my team. So now let's dig deeper into CV. So আমরা ফার্স্টে দেখি সিভিতে অ্যাকচুয়ালি কি কি থাকে। সিভিতে প্রথম যে জিনিসটা থাকে সেটা হলো কন্ট্যাক্ট ইনফো। এখানে ইউ পুট ইউর নেম, ইউর ইমেল, ইউর ফোন, ইউর লিঙ্কডইন প্রোফাইল। কারণ এখন নাওয়াডেজ আই থিঙ্ক মোর অর লেস আমাদের সবাই লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট আছে, অ্যান্ড ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ ওয়ান, আই উড হাইলি সাজেস্ট ইউ গো অ্যান্ড ওপেন ওয়ান। কারণ
রিক্রুটাররা গেটস অ্যান ইমপ্রেশন অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন ডুইং, হ্যাঁ আপনি কি করছেন না করছেন সবকিছু লিঙ্কডইন এর থ্রুতে দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইফ ইউ হ্যাভ a LinkedIn and you can link that to your CV, that's good. And so these are your basic information. Now comes the profile summary. So এখানে ইউ সি যে আপনার ক্যারিয়ারের ফোকাস, আপনি ক্যারিয়ার কোথায় যেতে চান, সামারি অফ ইউর ক্যারিয়ার উইল বি ইন দিস প্রোফাইল সামারি। অ্যান্ড ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে ইউ কিপ দিস শর্ট বাট ভেরি ভেরি ফ্যাকচুয়াল টু ইউ, বিকজ এই প্রোফাইল সামারিটা দিয়েই তো রিক্রুটার বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এই মানুষটা এই কারণে এই 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 তার ক্যারিয়ার গোলস, এই কারণে সে একটা ওয়েল সুটেড ক্যান্ডিডেট ফর দিস। অ্যান্ড আমাদের অনেক জবে কিন্তু কভার লেটার চায় না, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার মোটিভেশন কিভাবে পোর্ট্রে করবেন, সেক্ষেত্রে তো আপনার আর কোনো অপশন নেই বাট টু রাইট দি প্রোফাইল সামারি। সো দেয়ার কামস এডুকেশন, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি এখানে যারা স্টুডেন্টস আছেন তাদের জন্য। সো আমরা যারা স্টুডেন্টস যারা কোনো ধরনের কোনো পার্ট টাইম জব এক্সপিরিয়েন্স নেই তাদের ক্ষেত্রে দিস উইল বি দি হাইলাইট অফ মাই সিভি, কারণ এটাই তো আমাদের অনলি এক্সপিরিয়েন্স, রাইট? সো এখানে ইট উইল কাম লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, মিনিং যে আপনার লেটেস্ট যে এডুকেশন সেটা দিয়ে আপনি স্টার্ট করবেন, তারপর ক্রোনোলজিক্যালি ইউ উইল গো এক বাই এক করে। লেটস সে আপনি এইচএসসি এসএসসি ব্যাকগ্রাউন্ডের হলে ইউ সে এইচএসসি অ্যান্ড দেন এসএসসি, আপনি যদি ও লেভেলস থেকে হন তাহলে এ লেভেলস এন্ড দেন ও লেভেলস। So এখানে you can mention the particular courses you have taken in your university যদি এটা জবটার সাথে applicable হয়। You mention your CGPA. This is something that is really important and recruiters look into it a lot. Because কেন? কারণ রিক্রুটাররা ভাবেন যে ঠিক আছে CGPA is a very summarized version of এই মানুষটাকে পড়াশোনা করেছে, is he attentive, is he good at his the thing that is supposed to do. So এক্ষেত্রে এটা মেনশন করাও is pretty important. তারপরে comes your job experience. Again, if you are a matro fresher, so you won't have any job experience, and that's completely fine. You can mention your part-time job experiences, right? So এখানে হতে পারে any part-time job experiences that you have done during your university. It can be any volunteership you've done, কোনো একটা কিছুতে কাজ করেছেন। And if you don't have any job experiences, that's also fine. You might have done something like a volunteership or an internship with one of your teachers, some sort of projects. You can mention that as well. এক্সপেরিয়েন্সের ক্ষেত্রে কিভাবে জিনিসটাকে আমরা আরো ওয়ার্ডিং করতে পারি এটা আমি আরো ডিটেলসে যাব, বাট মেইনলি এখানে মাথায় রাখার বিষয়টা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্য রোল দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন, দ্য স্কিলস দ্যাট ইউ হ্যাভ টেকেন ফ্রম দেয়ার, দ্য জব রোল, and the any sort of achievement you might have. কারণ একটা সিভি তো একটা স্ন্যাপশট, সো রিক্রুটারের তো টাইম নেই আপনার ব্যাপারে সবকিছু দেখার, বাট ইফ ইউ পুট অ্যান অ্যাচিভমেন্ট দেয়ার দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ফাস্ট যে ঠিক আছে এই মানুষটা তার জবে ভালো বিকজ হি হ্যাজ গটন দি ডিটেলস যাব, বাট সো ফার and there comes another section. So অনেকে মনে করেন এই সেকশনটা দরকার আছে কি নেই, and I would say যে ডেফিনেটলি দরকার আছে। নাম্বার 1, you have to put your skills down, কারণ আপনি যতই আপনার এক্সপেরিয়েন্স লিখুন এবং যাই করুন আপনার স্কিলস কি কি আছে, টেকনিক্যাল স্কিলস বলতে পারেন সেখানে, অথবা সো টেকনিক্যাল স্কিলস কেমন হতে পারে, হতে পারে আপনি পাওয়ার বিআই পারেন, হতে পারেন আপনি ফিগমা তে ভালো ডিজাইন করতে পারেন। সো অলসো সফট স্কিলস লাইক আপনি কমিউনিকেশনে ভালো, আপনি প্রেজেন্টেশনে ভালো, আপনার লিডারশিপ ক্যাপাবিলিটিস আছে, এই স্কিলগুলো ইউ উইল বি মেনশনিং হিয়ার। You'll also be mentioning any sorts of business competition you've done, any sorts of university competition you have won, any awards you've gotten, any certifications you have done. It can be anything, any sorts of certification you've gotten যেটা relevant to the job. You can mention here. এখানে আরো কিছু জিনিস ইনক্লুড করা যেতে পারে, ফর এক্সাম্পল এনি ল্যাঙ্গুয়েজেস দ্যাট ইউ মাইট নো। অফকোর্স আমরা কিছু বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা বলতেই পারি, ইংলিশ, বাংলা, দ্যাটস ফাইন। ইউ ক্যান মেনশন ইউর প্রফিসিয়েন্সি লেভেল, অ্যান্ড if you know any other language, even the proficiency level, এটাও কিন্তু আপনি মেনশন করতে পারেন। Why? Because এটা অ্যাকচুয়ালি একটা টকিং পয়েন্ট ফর দ্য ইন্টারভিউই অর দ্য রিক্রুটার। এরকম কিন্তু অনেক হয়েছে যে আমি মেনশন করেছি আমার সিভিতে যে আমি বেসিক লেভেল অফ ফ্রেঞ্চ পারি। সো রিক্রুটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে আমার সাথে অনেকক্ষণ ডিসকাশন করেছেন। দে লাইক দ্য ফ্যাক্ট যে আচ্ছা ঠিক আছে ও একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, ইটস শোজ আ লট অফ থিংস। In the similar way, you can also put down interest in here as well, not mandatory at all. কিন্তু for talking points, you can put them here. সো আমরা যদি এখন একটা সিভিতে দেখি, এটা আমার হ্যাঁ এটা আমার অনেক আগের সিভি, সো বাট যেটাই হোক, ফর এন এক্সাম্পল if you look at the CV here, এখানে anatomy থেকে you can see যে the things that I mentioned, it is there. So for example, contact info, my name, so he's here, and নিচে আমার contact, email, LinkedIn, these are there, right? A profile summary, এখানে আমি লিখেছি যে আমার কি ধরনের স্কিলস আছে, আমি কি ধরনের জিনিস করতে পছন্দ করি, and আমি কি ধরনের রোলসে যেতে চাই। One thing you must do,
ইজ এখানে ইউ টেইলর ইট বেসড অন দ্য জব ইউ অ্যাপ্লাইং টু। এটা আমার একটা বেসিক সিভি ছিল। সো আমি কি করতাম, যখন আমি কিছুতে অ্যাপ্লাই করতাম, আমি এখানে লাস্ট একটা লাইন অ্যাড করে দিতাম যে কেন এক্স্যাক্টলি যে জবটা আমি চাচ্ছি ওটাই আমি কেন চাচ্ছি। সো মেবি ওইটার সাথে আমার স্কিলস ম্যাচ করে, ওখানে আমার ইন্টারেস্ট আছে, ওই কোম্পানিটা আমার অনেক ভালো লাগে, তাদের বিজনেসটা। একটা হলো লাইন আমি প্রোফাইল সামারিতে অ্যাড করে দিতাম। সো এরপর এডুকেশন। সো ইউ সি আমি তখন একজন ইনফ্যাক্ট আমি সেকেন্ড ইয়ার পড়তাম মনে হয় তখন। সো আমি অবশ্যই হচ্ছে ভার্সিটি স্টুডেন্ট, আমার জন্য এডুকেশনটা ইজ মোর অফ আ প্রায়োরিটি। সো এই জন্য আমার এডুকেশনটা উপরে। সেখানে আমি মেনশন করেছি আমি কোথা থেকে কি পড়াশোনা করছি অ্যান্ড আমার সিজিপিএ কি। তারপর আমি মেনশন করছি আমার এইচএসসি অ্যান্ড দেন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। এখানে আমি আমার পার্ট টাইম জবগুলো দিয়েছি, বিকজ তখন তো আসলে আমার কোনো ফুল টাইম পার্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। সো আমি কোথায় হচ্ছে আই ওয়াজ অ্যান ইনস্ট্রাক্টর, আই ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন 10 minute স্কুল। সো আই মেনশন অল অফ দোজ। অ্যান্ড আমি কিছু ভলান্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স অলসো মেনশন করেছি, আমি আমার ক্লাবের পার্ট ছিলাম, ইউ ক্যান অলসো মেনশন দ্যাট। সো ওয়ান থিং টু মানে নোটিস হিয়ার ইজ যে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় লিখেছি যে আমার রোলটা কি ছিল অ্যান্ড আমি কি কোনো ধরনের অ্যাচিভেবল কিছু করেছি কিনা। আমি এটা নিয়ে ফার্দার ডিটেলস যাবো, বাট জাস্ট টু সি যে এখানে অ্যানাটমিতে ইউ ক্যান সি। সো আমি কিন্তু অলসো এখানে অ্যাওয়ার্ডস এন্ড সার্টিফিকেশন মেনশন করেছি অ্যান্ড লেফটে দেখতে পারবেন আমি অলসো আমার একটা হবিও মেনশন করে দিয়েছি। ওয়াই? জাস্ট বিকজ interviewer might like to talk to me about it, and they did, you know, আমার অনেক ধরনের ইন্টারভিউতে ছোট ছোট পার্ট টাইম জবস, অ্যাকচুয়াল ফুল টাইম এক্সপিরিয়েন্স, সবকিছুতে কিন্তু তারা আমার এটা নিয়ে কথা বলেছে, and we've had great discussions over my hobby and whatnot. So that's also there. সো এটা হচ্ছে বেসিক অ্যানাটমি অফ আ সিভি। এখন আমি একটু কিছু জিনিসের ডিটেলসে যাব, দ্য মাস্ট ডুজ। সো ওয়ান অফ দ্য মাস্ট ডুজ উড বি যে ক্লিন লেআউট অ্যান্ড নো টাইপোস। প্লিজ, দিস ইজ মানে যেটাকে আমরা কি বলবো, মানে একটা রেড ফ্ল্যাগ যে ইউ আর পুটিং আ সিভি আউট দেয়ার অ্যান্ড ওখানে এই যে গ্রামীণ ফোনের একটা দুইটা ইয়ের জায়গায় একটা ই লেখা, গ্রামীণ ফোন কি মানে এটা কি একটা ইমপ্রেশন ফেলাবে। সো নো টাইপোজ ইজ অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি। ইউ মাইট থিঙ্ক যে কি সিলে একটা কথা, বাট নো, অনেকেই কিন্তু চেক করেন না এগুলো জিনিস, খুব ছোট ছোট জায়গায় টাইপোজ রয়ে যায়। সো উই হ্যাভ টু মেক শিওর যে আমাদের গ্রামার মিস্টেক হচ্ছে না কোনো, টাইপও হচ্ছে না কোনো। এটার জন্য হোয়াট টুলস উই ক্যান ইউজ এটা নিয়ে আমি আরো পরে কথা বলবো, বাট দিস ইজ সামথিং ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড। দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ অ্যাবাউট, আমরা যে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো লিখবো, এখানে আমরা বুলেট পয়েন্টস গুলো কিভাবে লিখবো। সো এখানে আমি একটা ফরম্যাট দিয়েছি যে অ্যাকশন, হোয়াট ইউ ডিড, রেজাল্ট অর ইম্প্যাক্ট। এটাকে আমরা স্টার মেথডেও বলতে পারি। স্টার ইজ সিচুয়েশন, টাস্ক, অ্যাকশন অ্যান্ড রেজাল্ট, সেম জিনিস। এখানে কি করতে হয়, এখানে ইউ হ্যাভ টু সে যে হ্যাঁ এরকম 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 একটা কাজ ছিল, সেখানে আমি কি এরকম এরকম করেছি অ্যান্ড দেন আমার এরকম রেজাল্ট এসেছে। আমি যদি আমার আগেরটার এক্সাম্পলে যাই, আমার নিজের সিভি এক্সাম্পলে, you can see any, pick any. So let's say আমি প্রথমটা লিখেছি organized and managed a successful roadshow for innovators with 200 plus attendees, another session with 50 plus attendees. So এখানে কাজটা কি ছিল, একটা রোড শো। আমি কি করেছি, অর্গানাইজ এন্ড ম্যানেজ করতে হেল্প করেছি। আমার অ্যাচিভমেন্ট কি হয়েছে, ওখানে 200 প্লাস অ্যাটেন্ডিস ছিল যাদেরকে আমি নিজে হাতে ম্যানেজ করেছি। এভাবে করে ইউ হ্যাভ টু পুট অল অফ ইউর বুলেট পয়েন্টস ইন দিস ওয়ে অ্যান্ড ট্রাই টু কোয়ান্টিফাই ইট অ্যাজ মাচ এস পসিবল। যেই কাজই করেন না কেন, ট্রাই টু পুট ইট ইনটু নাম্বারস, কারণ রিক্রুটার ডু নট হ্যাভ আ লট অফ টাইম, দে ওয়ান্ট টু সি যে আপনি কি করেছেন ইন আ ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম। সো এখানে ইফ ইউ পুট নাম্বারস ডাউন যে আমি এত পার্সেন্ট গ্রোথ এনেছি, আমি এতজন মানুষকে নিয়ে এটা অর্গানাইজ করেছি, তাহলে ইট শোজ যে ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ ডান সামথিং। সো another important point that I've mentioned here যে use keywords from job description. You'll see যে একটা job will match with you, right? But they will word it in a way that your CV doesn't have. এখানে যেটা হয়, ATS চেকে আমাদের প্রবলেম হয়ে যেতে পারে। সো ATS চেক বেসিক্যালি রিক্রুটাররা একটা টুলের সাহায্যে সিভি স্ক্রিনিং করে থাকেন, সবসময় না, সব কোম্পানিতে না, বাট কিছু কিছু কোম্পানিতে। সো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় জবে যেসব পার্টিকুলার জব ডিসক্রিপশন আছে অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে জব ডিসক্রিপশনের সাথে কিওয়ার্ড ম্যাচ করে না। সো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। লেটস সে জব ডিসক্রিপশনে বললো যে উই আর লুকিং ফর লিডারশিপ কোয়ালিটিস। If you have leadership qualities, obviously you will not lie on your CV, but if you do have leadership qualities, try to mention it on your CV. And most importantly, keep it 1 to 2 pages. Now এখানে there is another format of CV. So আমি দুইটা ফরম্যাট অফ সিভি কেন দেখাতে চাচ্ছি, বিকজ এটা আমাদের এটা বেসিক্যালি হার্ভার্ড ফরম্যাটের সিভি বলে এগুলোকে। এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট যেখানে উই ডোন্ট ইউজুয়ালি ইউজ পিকচার্স, বাট রাদার উই রাইট দি সিভি ডিটেলস, যেটাতে আমার এটিএস চেকে হেল্প হয়। And the format that I'm showing right now, and the previous format that I showed
এটা এক্স্যাক্টলি ওটাও অলসো ATS friendly, but ওটা is not acceptable by every I would say organization and company. So আপনি যদি একটি একাডেমিক পারসুয়েশন জন্য হচ্ছে সিভিটা ড্রপ করেন কোথাও, লেটস সে কোনো একটা ইউনিভার্সিটি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য, ওইখানে ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু পুট দি হার্ভার্ড স্টাইল সিভি ডাউন, দ্য ওয়ান দ্যাট আই এম শোয়িং রাইট নাও। বাট বাংলাদেশি কোম্পানিতে স্পেশালি দেয়ার আর প্লেসেস যেখানে CVs with pictures are also acceptable, like the one that I showed earlier, and these are also acceptable. So I would say, to be safe, that is what I did. To be safe, after মানে আমি যখন ফুল টাইম জব করতে সার্চ করলাম, আমি এই ফরম্যাটটা দিয়ে আসলে করছিলাম। বাট পার্ট টাইম জবের ক্ষেত্রে আমি আমার আগের ফরম্যাটটা দিয়ে করতাম, বিকজ পার্ট টাইম জবগুলোতে কি হয়, এগুলোতে এত ATS চেক হয় না। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য জব, রাইট, যে কোনটা কিভাবে হচ্ছে মেজার করা হচ্ছে। যদি একটু ওটার স্কোপটা কম থাকে, লিমিটেড থাকে, তাহলে ইট মাইট নট গো আন্ডার vigorous checking through softwares. The HR recruiter might check it himself. So সেই ক্ষেত্রে ওটাতে কোনো প্রবলেম হয় না, বাট জাস্ট টু বি সেফ ইউ ক্যান অলসো ইউজ দিস ফরম্যাট। অ্যান্ড কিছু কিছু জায়গায় দে অলসো মেনশন যে ঠিক আছে আমাদের এই ধরনের সিভি দরকার, বা আমরা ছবি সহ সিভি প্রেফার করি, ইউ ডু দ্যাট সিভি তখন। সো from this CV it is very evident যে আমি যে পয়েন্টগুলো বললাম, these are all there. If you can see that সব বুলেট পয়েন্টসে অ্যাকশন ভার্ব ইউজ করা হয়েছে। So you want to write each of your bullet points with action words. You can look it up. There are a lot of action words that you can find on Google. Just Google করলেই হবে যে action verbs for resume and you'll find them. So try to use those words because again ওটা হচ্ছে will improve your CV a lot more than some other person. And এই যে clear heading use করা, তারপরে relevant skill and certification use করা, these are all things that I already talked about. So far these are the basic I would say overview on CV. So এরপরে we'll move into cover letter. So before we move into that, I think I'll take some questions. Objective দেওয়া কি important and how relevant it is to put objective and interesting CV. So you see, objective দেওয়া বলতে what we mean by this is a summary of your CV. সো কারণ অবজেক্টিভ কথাটা তো এভাবে আমরা লিখবো না যে অবজেক্টিভ অফ মাই ক্যারিয়ার, এভাবে না। ইটস মোর লাইক আমি যে আমার সামারি একটা লিখি না সিভিতে, লাইক দ্য ওয়ান দ্যাট আই শোড ইউ প্রিভিয়াসলি, লাইক দিস ওয়ান। সো এখানে ইউ মাইট মেনশন ইউর ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ। আবার এই ধরনের হার্ভার্ড সিভিতে you don't need to write summary. That's not technically correct. You can also write it there. Maybe a format নাই, but you can just put a heading down and write the summary there. So you can also mention your career objective, sure, but not in a way যে objective colon দিয়ে bullet points দিয়ে এভাবে না, but more like একটা ছোট্ট একটা summarized version of your career objective. And interest, as I already mentioned, it is not mandatory. More like if you have the space, if you have the space in the জায়গা যে ঠিক আছে আমি দেই, তাহলে it might be good for you to put your interest down because again it's a talking point for the interviewers. কারণ ইন্টারভিউয়ার কিন্তু আপনার সিভি নিয়ে বসে যখন they interview you because ওরা তো আপনাকে এভাবেই মনে রাখবে যে ঠিক আছে এই মানুষটা এই করেছে, তাহলে I'll ask questions based on these. So ওক্ষেত্রে it might be important. So আচ্ছা, তারপরে next question, I hope that answers your question. তারপরে next question হচ্ছে, will recruiters consider me if I don't have LinkedIn ID? Of course they'll consider you. It's not a crime to not have a LinkedIn ID. It's just a better idea to have one. And because LinkedIn, if you are on LinkedIn, you'll understand. LinkedIn, you get to do so many things, like আপনি network build করতে পারছেন. In fact, LinkedIn নিয়ে I think GP Academy একটা course আছে, you might go check it out. So LinkedIn, you get to build your network, you get to showcase আপনারা কি কি করছেন. So it's just a reference for the recruiter. ওরা ক্লিক করে চলে যেতে পারবে if it's an online submission, right? just ক্লিক করে চলে গেল, যাচ্ছে ঠিক আছে দেখি কি করেছে. So that's why. And also কিছু কিছু জব কিন্তু LinkedIn এর থ্রুতেই শুধু posted and applicable হয়. So সেই ক্ষেত্রে LinkedIn is your way, তাই না, পোস্ট মানে অ্যাপ্লাই করার জন্য জবটাতে. So that's why it's important. Is it mandatory to mention CGP and CV? Again, it's not mandatory, but recruiters do expect you to mention it because আপনি তো একটা, যদি আমি ধরে নিচ্ছি আপনি একজন ফ্রেশার, আপনাকে একটা রিক্রুটার বুঝবে কিভাবে, আপনার তো কোনো জব এক্সপিরিয়েন্স নাই, তাহলে হাউ উইল হি নো দ্যাট ইউ আর আ ডেডিকেটেড হার্ড ওয়ার্কিং পারসন? থ্রু ইউর CGPA. দ্যাটস ওয়ান থিং দ্যাট দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম। এখন and also some জবে there is a CGPA bar. For example 3.0 এর একটা বার আছে, তাহলে you'll have to meet that. So it's better if you also mention it on your CV as well. But that is not the only thing they judge you on, right? If you have other experiences, if you have a lot to talk about, then they'll also
see those. It's not your CGPA only, but it is good to have it on there. You can mention online business, of course, as your experience. You mention it in a way, it's a company. You are doing online business on your own, so you write J online business korte giye. What are the things you had to do? The skills you had to have, the type of things you needed to do, and what sort of achievement did you have. These are all perfectly acceptable experience. In fact, it's even more impressive that you had your own online business. Okay, so you are doing a master's and your results aren't out yet. So what you can do is, I assume you have the bachelor's part, so ওখানে তো রেজাল্ট মেনশন করা, and master's এ you can have your ongoing, এটাকে কি বলি যেন আমরা, SGPA, মানে হ্যাঁ, যে এখন পর্যন্ত সিজিপিএ কত বা দ্য রেজাল্ট অফ ইট, ঠিক আছে। তারপরে ইউ ক্যান মেবি ডু আ স্টার মার্ক। আমারটা ইউজুয়ালি এরকম দেওয়া ছিল যে স্টার মার্ক দেওয়া, ইট শোড যে আমার এখনো পড়া শেষ হয়নি, সো দিস ইজ মাই কারেন্ট গ্রেড। আচ্ছা, ওয়্যার টু গেট বেস্ট স্যাম্পল টেমপ্লেটস, জাস্ট গুগল ইট, ইউ ফাইন্ড ইট লাইক অনেক অনেক টেমপ্লেটস আছে। ইনফ্যাক্ট আই উড সে, আচ্ছা কিছু টুলস যে আমি দেখাবো এখন সেখানেও কিছু টেমপ্লেটস পাওয়া যাবে, বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউ ক্যান জাস্ট গুগল ইট, অ্যান্ড আমি এখন যেটা শো করছি এই টাইপের অল অফ দ্য টেমপ্লেটস আর ওকে। ইনফ্যাক্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে টেমপ্লেট আছে, ক্যানভাতে টেমপ্লেট আছে। আই থিঙ্ক ইউ অলসো, দের ইজ অলসো কোর্স ইন জিপি একাডেমি যে ক্যানভাতে কিভাবে করতে হয়। So ওখান থেকে you can get idea as well. So you'll find templates everywhere. Microsoft Word, Canva-তে available templates আছে. So will non-paid internships be considered or not? It will definitely be considered. You just put it under extracurricular activities or volunteering or even experience as well. মানে it doesn't matter paid non-paid as long as you say যে what you did in there. হ্যাঁ, maybe it's not your official full-time job এভাবে না, but you can certainly put it under experience by saying যে ঠিক আছে আমার আমি এখান থেকে এই জিনিস করেছি, রিক্রুটার তো ওটা দেখতে চাই, রাইট? আচ্ছা, can we mention extracurricular activities? Of course you can, of course you will. So for example, any competitions that you do, you put it under awards and certification. Any clubs, any sorts of clubs that you are a part of, you put it under volunteering or extracurricular activities. Any sorts of volunteering you do with some sort of NGOs or social cause, you help some social cause, you put it under volunteering. So তারপরে interest, if you do something else, you put it under interest. So এভাবে করে extracurricular activities of course you'll show. It's equally important. Education is যেরকম important, job experience যেরকম important, equally important extracurricular activity-টা. In fact, fresherদের জন্য তো extracurricular activity-টাই more important. আচ্ছা, so the CV format you showed, I dropped the same format and they said it was an old format, and how much does CV format matter? Similar question, the format you showed, is it ATS friendly? I think এই কোশ্চেনগুলো আমি অলরেডি অ্যান্সার করে ফেলছি, বাট আমি আবার একটু রিক্যাপ দিয়ে দিই। It is not an old format, more like এইটা এখন যেটা দেখাচ্ছি হার্ভার্ড ফরম্যাট, দিস ইজ acceptable everywhere, and ওটা is acceptable in certain scenarios and certain cases it's not. So it's better to be safe, but কিছু কিছু জায়গায় they prefer your picture সহ CV, so in that case you might go with that one. And as I said, this is definitely ATS friendly. ওটাও can be made ATS friendly because ATS friendly means you have the keywords down, you have it in a certain structure. So if you can do that on that kind of CV as well, then it will be ATS friendly. But hey, to be safe, এটা would be a safer option. But OTA is also another template. As I said, if you are applying for part-time jobs, extracurricular things, volunteering, OTA perfectly fine. As when you are in university, it's fine. But ETA would be more appropriate for full-time roles that you apply. If my educational qualification is low, but I have good skills, how do I arrange my CV? If you are a fresher, your education will still come first because you are fresher. That means আপনার educationটাই মাত্র done হয়েছে, nothing, মানে you're not supposed to be doing any sorts of full-time job right now. So educationটা will come first. However, you don't have to spend much time on it. You just say আপনার কোর্স কি ছিল, আপনি কোন ভার্সিটি থেকে পড়েছেন, সিজিপিএ মেনশন করতে চাইলে করলেন বা করলেন না। এরপরে আপনার স্কিলে ইউ ফোকাস মোর অন দোজ, ঠিক আছে? বিকজ ওখানেই তো আপনার ইউএসপি, রাইট, ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন। সো ইউ স্পেন্ড মোর অন দোজ। সো আই হোপ দ্যাট ওয়াজ হেল্পফুল। এখন আমি আই থিঙ্ক পরের পার্টে একটু মুভ অন করবো। বাকি কোয়েশ্চেনগুলো উইল টেক ইট আফটার দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেশন। So এখানে we'll talk about cover letters. So cover letter, as we already talked about it, cover letters are key. Basically sort of like ছোটবেলায় যে application লিখতাম, ওইটা একটা application to the recruiter যে I want to work here, why I want to work here.
cover letter সব জায়গায় mandatory না, but they will mention if you need to give one, and কিছু কিছু জায়গায় they just need the resume, so ওখানে cover letter লাগছে না. So তিনটা golden rule for cover letters. One, hook the recruiters. This is really important যে whatever you write in your cover letter, it is interesting enough to catch the attention of the recruiter, because they, as I mentioned earlier, ওদের 6 সেকেন্ড আছে to look at a CV or a cover letter. They don't have time to read through all of your paragraphs and whatever you are saying. So you need to write it in a way that it hooks. এখন hook কিভাবে হতে পারে? You might tell me আসলে, because lot of people will have different types of idea যে কিভাবে এটা হতে পারে. For example, I might go by saying যে এই কোম্পানিটা আমাকে পার্সোনালি কিভাবে ইম্প্যাক্ট করেছে. এখানে আমি একটা পার্সোনাল স্টোরি বলি. সো গ্রামীণ ফোনে when I interviewed, আমি কিন্তু আমার পার্সোনাল স্টোরি শেয়ার করেছি যে আমাদের বাসার সবার ফার্স্ট নেম হচ্ছে গ্রামীণ ফোন. ইনফ্যাক্ট আমার 14 গোষ্ঠীর সবার ফার্স্ট নেম হচ্ছে গ্রামীণ ফোন. Why is that? It is a personal connection, emotional connection that our family tends to have. সো এখানে কি আমি যদি এই স্টোরিটা দিয়ে কোনোভাবে পুরোটাকে রাউন্ড করতে পারি আমার কাভার লেটারকে, এটা কি রিক্রুটারদেরকে হুক করা হলো না? দে আর ইন্টারেস্টেড নাও, আচ্ছা ঠিক আছে এই মানুষটা এটার হচ্ছে পার্সোনাল একটা কানেকশন আছে টু আওয়ার কোম্পানি, দ্যাট মিনস হি রিয়েলি ভ্যালুজ হোয়াট উই ডু হিয়ার. দিস ইজ হুকিং দ্য রিক্রুটার. You might do it some other way. I'm sure you have a lot of ideas on how to do it, and you can also read up on this, research on this, কিভাবে আরো রিক্রুটারদের হুক করার অনেক ইউটিউব ভিডিওস পাবেন, অনেক গুগলে রিসার্চ আর্টিকেল পাবেন যে কিভাবে আরো করা যায়. Be purposeful. So cover letter, since you have a whole page, you might think that I will just write my life on here, মানে random যা মনে আসে, বাট এটাতে কিন্তু আসলে আমাদের কোনো লাভ হবে না. আমাদেরকে হইতে হবে পারপাসফুল, মিনিং আমাদেরকে এক্স্যাক্টলি বলতে হবে যে এই রোলটা আমি কেন চাই, আমার ক্যারিয়ার অবজেক্টিভ কি, এই কোম্পানিটা কি করে, এই কোম্পানির কোন পার্টটা আমার ভালো লেগেছে, এন্ড এই কারণে আমি এন্ড আমার কোম্পানি এই দুটার কিভাবে একটা পারফেক্ট কোঅর্ডিনেশন ব্যালেন্স হতে পারে. So this is what being purposeful means, and you have to use a simple format. So lots of time I'll see cover letters. Let's say for example, আমার অনেক জুনিয়র আমাকে পাঠিয়ে বলেন যে আপু এটা প্লিজ রিভিউ ইট a bit, and আমি বুঝতে পারি না কোথা থেকে শুরু করব পড়া আর কি হচ্ছে এখানে, বিকজ জিনিসটা এত মানে কি বলবো এত মেসি ভাবে এটা ফরম্যাট করা, অনেক কিছু লেখা, বোল্ড করা, এটা করা ওটা করা, বাট আমি মেইন পয়েন্টে ধরতে পারছি না. So you have to use a simple format so that recruiters get the understanding. So ekhane let's look at cover letter structure. So there will be obviously first dates and a salutation like hello or hello sir ma'am or the recruiter post. You can give whatever you want title. Tapor the opening paragraph. Ekhane you say what job you are applying for. Apnar hook tao ekhane you mention je I was interested in this role by seeing this because this you know একটা hook you mention here যে কেন আমি জবটার জন্য অ্যাপ্লাই করছি. Middle paragraph you say what experiences you have, what skills you have, and what cultural fit you have with the organization. This is really really important because companies nowadays, they are not just for you to come and do the job like a robot. They want you to be culturally fit. They want you to go with the company in a way যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই মানুষটা যেসব জিনিস ভ্যালু করে কোম্পানিটাও ওইসব জিনিসই ভ্যালু করে, সো আমাদের মধ্যে একটা ফিট হচ্ছে, এটা ইউ হ্যাভ টু সামহাউ কমিউনিকেট থ্রু দি কভার লেটার. অ্যান্ড অফকোর্স ক্লোজিং প্যারাগ্রাফে you sum it all up and you say something like so I hope I will be considered for this position, or I hope I'll get to see you very soon, in a professional wording of course. So এভাবে you mention it again যে these were my vision for my career, and this is how you're fulfilling that vision, and this is why I like your company, and that's why I want to work here. So এখানে there is a very nice simple formatted CV. So এখানে you see it's খুব সুন্দর ক্লিয়ার ভাবে হচ্ছে এটাকে ফরম্যাট করা হয়েছে, কোনো ধরনের কোনো মেসড আপ নাই, ফরম্যাটিং নাই, কোনো টাইপ অফ সফট কোর্স নাই, ইটস ভেরি ক্লিন। অ্যান্ড এখানে খুব ইন্টারেস্টিং, এখানে খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে একটা হুক ইউজ করা হয়েছে। আই এম নট সেইং ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট লাইক দ্যাট, অফ কোর্স নট, ইটস অ্যান এক্সাম্পল। সো এখানে কি বলছে যে আপনার জব ডেসক্রিপশনে আই ফাউন্ড অল অফ দিজ little keywords, and I believe I am the person যার জন্য এই কিওয়ার্ডগুলো অ্যাপ্লিকেবল। কি ইন্টারেস্টিং একটা হুক না, যে জব ডিসক্রিপশন থেকে আমি বললাম যে এই কিওয়ার্ডগুলো আমার ভালো লেগেছে, আমার মনে হয়েছে আমার সাথে যায়, দ্যাটস ওয়াই ইউ আর লুকিং ফর মি। এরপরে মিডল প্যারাগ্রাফে ইউ সি দ্যাট সেইং যে সে কি কি করেছে, দ্য এক্সপেরিয়েন্সেস দে হ্যাভ গেইনড,
and the পড়াশোনা they have done, and what was his major, what did he do there, all of the evidences of the skills, of the experiences, and why he will be a cultural fit as well, because uh, এখান থেকে তো এটা বলছে, লেটস সে এখানে লেখা আছে যে he has also worked in, actively participated in race for cure breast cancer, so it means what, তার অনেক সোশ্যাল স্কিল আছে, সে সোশ্যালি অ্যাওয়্যার, সে জিনিস মানুষের জন্য কাজ করেন। সো কোম্পানি তো অবশ্যই ভাববে যে ঠিক আছে কালচারালি আমি তো ফিট, রাইট? অ্যান্ড অলসো লাস্টলি সে আবার হচ্ছে সুন্দর করে বলে দিয়েছে যে ইউ ক্যান ইমেল মি। ওকে, সো আমরা মেবি আমাদের লোকাল কন্টেক্টে আমরা ঠিক এভাবে লিখবো না, এটা ইজ টেকেন ফ্রম লেসিকার্স কমিউনিকেশন থেকে, ওদের একটা ফরম্যাট আছে। But you can be humble about it as well. You can say, I hope you'll consider me for the position. I'll be looking forward to your response. এভাবে বলে you finish the cover letter. So now we talked about CV, we talked about cover letter. So I will just talk about some common mistakes that we should avoid. So এখানে you have to see যে your CV cannot be pages full of text. অনেক CV আছে যেখানে কোনো বুলেট পয়েন্ট নেই, কোনো ধরনের সেন্টেন্স গুলা ইজ অ্যাকচুয়াল সেন্টেন্সেস, কোনো ফ্রেজিং নাই, কিন্তু আমি কিন্তু দেখিয়েছি যে বুলেট পয়েন্টস হ্যাভ টু বি ফ্রেজড, যে আমি কি করেছি, আমার অ্যাচিভমেন্ট কি ছিল, কাজটা কি ছিল। ইটস আ ফ্রেজ, ইটস নট আ সেন্টেন্স, ইটস নট আ প্যারাগ্রাফ। সো অনেক মানুষ সিভিতে জাস্ট প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ লিখে রাখে, অ্যান্ড ওগুলো তো আসলে কোনো ভ্যালু অ্যাড করে না। ইন দ্য সেম ওয়ে প্যাসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা যাবে না, আমাদেরকে ডেফিনেটলি অ্যাকশন ভার্বস ইউজ করতে হবে। ইট হ্যাজ টু বি, ওই যে আমি যে বললাম অ্যাকশন ভার্বসের কথা, সো দ্যাট দে আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ হ্যাভ ওনারশিপ, আপনি রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কাজ করেছেন, আপনি এটা নিজে নিজে করেছেন। And another very important thing, outdated info হওয়া যাবে না। You have to update your CV every time you apply for a job. কিভাবে কিভাবে করা যায়? একটা হতে পারে আপনার পড়াশোনা শেষ, you update that. একটা জব এক্সপিরিয়েন্স শেষ, you update that. একটা এটাও হতে পারে যে you are writing a summary ওই যে of yourself, ওখানে you add যে এই কোম্পানির জন্য এই সিভিটা স্পেশাল। সো ওটাও কিন্তু এক ধরনের আপডেট হয়ে গেল। ইন এনি কেস আউটডেটেড ইনফরমেশন থাকা যাবে না। Does this mean that you lie on your CV? Absolutely not. Whatever you have done, whatever experiences you have, এতটুকু দিয়ে you write your CV, but you write it well, you write it keeping it updated. And so if I meant to talk about cover letter, so জেনেরিক ভাবে লেখা যাবে না যে টু হুম ইট কনসার্ন লিখে দিলাম, বাট আমি কোনো এখানে পার্সোনালাইজেশন করলাম না, এরকম করা যাবে না। ইউ ট্রাই টু মেক ইট পার্সোনাল, ইউ ট্রাই টু সে যে আমি কেন ফিট কোম্পানির জন্য, আমার কেন কোম্পানি ভালো লাগে, আমি কার কাছে লিখছি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ রাইটিং টু দ্য এইচআর রিক্রুটার, রাইট? সো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, এইচআর কি পার্সপেক্টিভ থেকে জিনিসটা চিন্তা করছে, তাই না? আমাকে তো সেই পার্সপেক্টিভ থেকে লিখতে হবে যে আমি চাই এই ধরনের মানুষ, সে কি এটা পোর্ট্রে করতে পারছে কিনা। সো ইউ রাইট ইট লাইক দ্যাট। কপি পেস্টিং ফ্রম সিভি, দিস ইজ সামথিং দ্যাট পিপল ডু আ লট। কারণ দেখা যায় সিভিটা সবাই জানে একটা সিভি দিতেই হবে, কিন্তু সবাই জানে না যে কাভার লেটার দিতে হবে। কিন্তু জবে ক্লিক করার পরে দেখলো যেখানে কাভার লেটার চাচ্ছে, কি করে ইমিডিয়েটলি একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট খুললো, সিভিটা কপি করলো, পেস্ট করে দিল। এটা কিন্তু কাভার লেটার না। একদম প্রথমের দিকে আই মেনশন কাভার লেটার ইজ সামথিং মোর পার্সোনাল। সো এই ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু ক্রাফট ইট, ইউ হ্যাভ টু এডিট ইট অ্যান্ড কাস্টমাইজ ইট। ইট হ্যাজ টু বি your passion, your motivation, কেন আমি কাজটা করতে চাই। সিভিতে তো you don't get to do that, right? সিভিতে only get to talk about আপনি কি করেছেন, কিন্তু এখানে you get to talk about যে কেন আপনি যেটা করেছেন এতদিন, সে স্কিল আপনি কেন এই কোম্পানিতেই কাজে লাগাতে চান। And also talking only about yourself, not the company. This is a big no-no. I'm sure you guys will understand from everything I've said. It's really important that you make that coordination between you and in the company. So you have to mention yourself, but you also have to mention the company. So I think এখানে I'll stop and take some questions, কারণ এরপরে we'll look into some details on the how to we can use tools. Right. So someone asked, if I have multiple experiences, how should I deal with it in my CV? Right. As I was showing you, just go back to that CV if you want. এখানে ইউ সি, এখানে তো মানুষের এডুকেশন দেওয়া, এখানে মানুষটা হ্যাভ অলসো শোন এডুকেশন এক্সপিরিয়েন্স, বাট দ্যাটস ফাইন, সমস্যা নেই, এডুকেশন আলাদা করে দিতে পারেন, না দিতে পারেন। এখানে যে আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া, এখানে কিন্তু অনেকগুলো টাইপের এক্সপিরিয়েন্স সে আলাদা করে দিয়েছে। ইউ ডোন্ট নেসেসারিলি হ্যাভ টু ডু ইট লাইক দিস, ইউ ক্যান ডু ইট লাইক দিস, যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স লেখা, এটার আন্ডারে
You mention the company that you worked in, you mention the role that you worked in, and then you give all those action bullet points যেখানে you say যে these are the things I have done. So এইভাবে করে you can have multiple experiences. এখন multiple experienceটা কিভাবে আপনি আহ, আহ, দিবেন? সো এখানে যেটা হয়, you have to put in last in first out. বেসিক্যালি যে কাজটা আপনি সবচেয়ে রিসেন্টলি করেছেন ওটা উঠবে সবার আগে। এডুকেশনও তাই। তারপরে উঠবে এর আগে যেটা করা হয়েছিল, তারপর তার আগেরটা, মানে ইনভার্স ক্রনোলজিক্যালি হবে, সো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট করে হবে। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখন একটা সিভি, আমার আপডেটেড সিভিটা আপনাদেরকে দেখাতাম, which I didn't. So ওখানে কিন্তু লেখা থাকতো নেক্সট বিজনেস লেটার গ্রামীণ ফোন, বিকজ ওয়াই, এটা তো আমার সবচেয়ে রিসেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। এর আগে লেখা থাকতো আমার আগের জব এক্সপিরিয়েন্স। সো এভাবে করে ইউ ক্যান ডিল উইথ মাল্টিপল এক্সপিরিয়েন্সেস। তারপরে there is a question, if I don't have any job experiences, I have field work experience, where do I put it? Right. So your fieldwork experience is somewhat like a job experience, right? It would be better যদি আমি জানতে পারতাম আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, অথবা আপনি কি ফ্রেশার কিনা। আমি আসলে শুধু এতটুকু থেকে আমার জন্য পারফেক্টলি অ্যান্সার করা একটু কঠিন, বাট ফ্রম হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, this is still an experience, be that job experience or not. So you can totally call it fieldwork experiences, or call it extra, or just call it experience. Why not just call it experience? সেকশনটা নাম দিয়ে দিলেন experience, and you mention in যে field work আপনি কি কি করেছেন। দ্যাটস ইট, বিকজ এখান থেকে তো আপনার মেইন আমাদের গোলটা কি, টু মেক রিক্রুটার আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানুষটা কি কি করেছে না করেছে। সো ইউ ক্যান পুট দ্যাট। Do I put IELTS score and where to put it? Of course, you put IELTS score if you have one, if you have a good one. Nah, you put your IELTS score if you want to. You do it under, I would say, certifications and achievements. As I mentioned, awards, certification, achievements. It comes in the latter part of your CV. So, skills গুলোর সাথে। So, ওখানে certifications you mentioned যে IELTS আপনি করেছেন, কত আপনার স্কোর ছিল, ওই যে ব্রেকডাউনটা দিয়ে। In Harvard CV format, do I need to put photo? No, that is the Harvard CV format where you don't put photo. That is the format of the CV. And Canva-তে Harvard format পেতে premium version নিতে হয়. Is there any other way to get it? I can assure you, I can't assure you, but I'm pretty sure যেটা true না, কারণ আমি Canva দিয়ে Harvard বানিয়েছি, but আমি খুবই সিম্পল সিস্টেম বলবো, সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড। ইট ডাজ নট গেট এনি ইজিয়ার দেন দিস। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেই হার্ভার্ড ভার্সনস আছে, যেটা মানে অফকোর্স ফ্রি, ইটস জাস্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের টেমপ্লেটসে পাবেন, হ্যাঁ, ওয়ার্ড ডকুমেন্টের টেমপ্লেটে, এখানে হার্ভার্ড ভার্সন আছে। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আপনি গুগল করলেও কিছু টপ ওয়েবসাইট যেগুলো চলে আসবে, ওখানেও ফ্রিতে হার্ভার্ডের রেজিউমে আছে, টেমপ্লেট আছে। ইনফ্যাক্ট there is this Reddit site as well. If you just type in Harvard template Reddit, first stage যেই Reddit অ্যান্সারটা আসবে, ওখানে ফ্রিতে টেমপ্লেটস দেওয়া আছে। So you can Google it, you can get it from Microsoft Word. Canva-তেও I think there is it. আমি দেখেছি, but I can't be 100% sure, but I think I've seen it. আচ্ছা, do I need to mention objectives for my extracurricular or club activities? Well, no, because CV want to keep it short. 2 পেজের বেশি absolute no. So এখানে প্রত্যেকটা এক্সপেরিয়েন্সের জন্য তো আসলে অবজেক্টিভ দেওয়ার কোনো মানেও নাই বা জায়গাও নাই, রাইট? So what we do? We just write ওই এক্সপেরিয়েন্সে আমরা কি করেছিলাম। So I might write, so as part of IBCC Communication Club, so আমি ওখানে হচ্ছে আমাদের কালচার উইং এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম। So I might write যে I organized this cultural event and it had with dash let's say 200 plus participants, and let's say ওখান থেকে কিছু একটা রেজাল্ট এসেছে, আমার মনে করেন যে it can be anything. So এত ফুটফল ছিল, so আমি বললাম যে এত প্লাস ফুটফল ছিল। So এই যে আমি লিখে দিলাম কি ছিল, আমি কি করেছি, অ্যাচিভমেন্ট কি, দ্যাটস ইট। অবজেক্টিভ লেখার তো আসলে কোনো দরকারই নাই, ইফ ইউ ক্যান শো দ্য অ্যাকশনেবল রেজাল্টস, কোয়ান্টিফাইবল রেজাল্টস। ওকে, so what to focus on more if I want to apply for several positions in different organizations? So I am assuming you're talking about uh, companies after your graduation, right? So for example, Grameenphone. So you're applying for Grameenphone. So you will focus on a mix of two things. One would be your education, of course, কারণ আপনি একজন fresher. So they are going to see how you did. To them, you're still a fresher. You just completed your education. So that is important. ওটা তো দেখবে। At the same time, you also must have some sort of experience. It doesn't have to be a paid job. It can be a volunteer experience. It can be extracurricular. কিছু একটা যেটা you have done through your 4 or 5 years of university life. So ওটা দিয়ে recruiter will also understand if you have certain skills, if you have cultural fit. So you focus on these two things if you want to apply for organizations.
আবার if someone wanted to go to higher studies, they will not focus on job experiences. যদি আমরা বলি সায়েন্স স্টেমের লাইন থেকে, স্টেমের লাইন থেকে they will apply কি বলি focus more on research papers they have done, thesis they have done, পড়াশোনায় they have done these courses and these assignments, এগুলোতে বেশি ফোকাস করবে, right? But for corporations and I think you mean corporates. I'm not sure for a question. If it is about corporates, then it's yes. You focus on both of these things, education and your experience. However, if you're not a fresher, even 1 year of experience, you can focus on both of these things. And আপনি যদি 2-3 বছর পর অনেকদিন একটা জবে চাকরি করার পরে you're moving to another organization, of course your experience is more important now than your education. So you put that, maybe you put your education part niche and experience part উপরে. That is one way to emphasize. You write more about your experience and less about your education. That's another way to emphasize. Education এ, for example, you might write আগে SSC HSC দুইটাই, এখন you just write your university, maybe HSC, because you have worked already for 2-3 years, so now your experience is more important. So এভাবে করে একটু কাস্টমাইজ করতে হবে. As I said, you have to tailor fit it for every job. Okay. So do I need to make separate CVs based on the job? I think I've already answered this, but I'll go ahead and answer it again. Hey, you have to customize it. You don't have to make like a whole new CV, of course, but you have to customize it. Sometimes এটা হয় আমাদের অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে, মানে শুনে মনে হচ্ছে এটা তো রিচ ম্যানস প্রবলেম, আমার তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, আরেকজনের বেশি এক্সপিরিয়েন্স, বাট এটা হয়। আমরা বসে লিখতে গেলে দেখবো আমাদের অনেক টাইপের এক্সপিরিয়েন্স আছে, সবকিছু কিন্তু একটা জবের জন্য রেলেভেন্ট। আমার রোলের জন্য, আমার রোলের জন্য মোরালে সবকিছু রেলেভেন্ট, বিকজ আমি একজন ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং। সো আমি ফ্রেশার হয়ে তারপর এক ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে ঢুকছি, মানে কি আমার সব ধরনের ইয়াতে আমার নলেজ রাখবে, রাইট? সো এটা ডিফারেন্ট। For example, you're applying for this system engineering role. So এখানে তো you don't need to put some sort of a I don't know, some sort of a cultural role that you did previously, বা some sort of a social coordinator. Of course, you can also mention it in the sense যে মানে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কি কোঅর্ডিনেশন স্কিল লাগবে না, লাগবে। But if you have too many of them, you tailor it based on the job description, based on whatever the job wants. এভাবে করে you mix and match. Can I write cover letter in email when I send the resume? You can, but এখানে একটা বিষয় আছে, you don't need to. If they didn't ask for it and they have sort of like a place যেখানে আপনি রেজিউমেটা ড্রপ করতে পারবেন, তাহলে you're just dropping it, no need. If they tell you to email your resume, তাহলে it might be a good answer to write something in the email body, right? কারণ এটা তো rude, you cannot just send the resume, you have to write something. So you can write the cover letter in that body, একটু ইমেইলের টোনে লিখতে হবে, রাইট? মানে একদম ফুল অন বাংলা অ্যাপ্লিকেশন স্টাইলে লেখার দরকার নেই, ইউ রাইট ইউর কভার লেটার বডি লিখবেন, বাট ইমেইলের টোনে। অ্যান্ড যেখানে ইউর কভার লেটার ইজ বিং আস্কড ফর, সেখানে কিন্তু you make a file, a doc file or a PDF file, and you attach the files. You don't just write the cover letter in the body, যেখানে it's specifically asking for your cover letter. So I think I'll move forward to the next section, and এখন যেটা কোয়েশ্চেন থাকবে I'll ask you to keep it for the end of the session, ঠিক আছে? So সেশনের লাস্টের দিকে I'll take this question. So এটা তো আমরা কভার করেছি, cover letter is done. So how AI can help? So AI, কেন আমরা AI or let's say any technological tool use করব? Because আমাদের সিভিটা লেখার জন্য we have limited time, in the sense you have to keep a lot of things in mind. So you cannot spend একটা bullet point লিখতে যদি আমি 3 দিন লাগাই, তাহলে there is no way you'll gain efficiency, right? So AI can actually help by saving your time. AI is really great in helping you write those weak points in your strong ones. For example, you know you've done a part-time job. You know you are a program coordinator for this event. But you don't know how to say যে আমি এখানে আসলে কি কি করেছি। You know যে আপনি কি কি করেছেন। বাট এটাকে যে একটু কোয়ান্টিফাই কিভাবে করতে হয়, এই আইডিয়াটা আমার মাথায় আসে না। I know the numbers. আমি যদি আস্ক করি, আমার ওখানে প্রবাবলি আমার সিনিয়র ছিল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, তাকে আস্ক করলে সে বলতে পারবে যে এই ইভেন্টে কজন এসেছিল, আমি কজনের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলাম। হি হ্যাজ দ্য নাম্বারস, বাট সবকিছু আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারছি না। দিস ইজ ওয়ার you can take help of tools. Match tone to job description. This is also important. You can do that through some tools. যে জব ডিসক্রিপশনে আপনার যে ধরনের স্কিলস চাচ্ছেন, যে ধরনের কিওয়ার্ডস গুলো মেনশন করা হচ্ছে, আপনার সিভিতেও ওই ধরনের জিনিসগুলো আছে কিনা, এটা ইউ ক্যান ম্যাচ থ্রু টুলস।
And of course, I would say most importantly, it can spot really silly grammar mistakes and any clarity issues. So আপনি অনেক কিছু লিখলেন, it doesn't have clarity in the sense যে আপনি আসলে কি করছেন. So it can make your sentence কি বলবো restructure in a way যে recruiters find it very easy to read and understand. ঠিক আছে, এই মানুষটা এটা করেছে, they achieve this. সো এখানে কিছু টুলস আছে দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ। এখানে সমস্যা হচ্ছে এখানে মানে দিস গোজ ফর এভরি টুল দ্যাট আই হ্যাভ পার্সোনালি রিসার্চ অন দ্য ইন্টারনেট, যে সব কিছুরই লিমিটেশন আছে বিকজ ইটস বিহাইন্ড দ্য পে ওয়াল, এখানে একটা পেমেন্টের বিষয় থাকে। কিন্তু দ্যাট শুড নট স্টপ ইউ বিকজ দ্যাট ডিডন্ট স্টপ মি। আমি তো এই যে র্যান্ডম যেগুলোতে বলতো যে একটা সিভি, আমি কি করতাম, আমি 3-4টা ইমেল খুলে করতে থাকতাম। সো অফকোর্স আমরা লুপ হোল ইউজ করবো because as we know students আমরা তো আসলে we can't really afford all the things that they want from us, right? So but limitation থাকা সত্ত্বেও these are some great tools that you can use. So ChatGPT for example, so ChatGPT, what you can do, this is really helpful for when you have your texts, your roles and jobs that you did but you don't know how to write that bullet letter. এটা নিয়ে আমরা আসলে ইনফ্যাক্ট একটা লাইভ ডেমো দেখবো একটু পরেই, so you can see from there how it can help. However, ChatGPT paid version is a problem as we know, so ওটা ছাড়াও unpaid version দিয়েও can do a lot of stuff, so that's fine. So there are some other things I mentioned, Jetty, Flow CV. These are some websites. এগুলোতে কি করা যায়? One is you can put your previous CV. Maybe you have a CV already built. It checks it for you. It reorganizes it for you. ঠিক করে দেয় সবকিছু. Or you can also put your data. Like একটা point আসবে, you just type in the information, your name, your skills that you did, everything. ঠিক আছে? But এগুলোর সমস্যা হচ্ছে these are only free for one CV per mail, and unfortunately this is how it is. But you can do, you're smart, you know what to do, কি করতে হবে বুঝতে পারছেন যে কিভাবে you can do multiple. So আচ্ছা, so এরপরে হচ্ছে এরপরে হ্যাঁ আচ্ছা, Grammarly, you have already obviously used Grammarly. I'm just mentioning it here again because those little grammar mistakes, just don't have them. Just use Grammarly, check একটা দিয়ে নেবেন যে এখানে সব ঠিক আছে কিনা। Canva is a great tool. In fact, Canva নিয়ে আমি already বলেছি যে Canva you can get a lot of templates. You can also make a lot of templates. It can be the Harvard template one. It can be the picture wala one. You can do any of these Canva দিয়ে. And Gramfam Academy একটা ইনফ্যাক্ট Canva দিয়ে কি বলি CV বানানোর একটা কোর্স আছে. You can also check it out. And JobScan, this is also a great website. এটাতে হচ্ছে ATS চেক করা যায়। সো এখানে সবকিছু অ্যাকিউরেট হবে না। আমি আপনাদেরকে একটা লাইভ ডেমো দেখাবো যে এটা সবকিছু অ্যাকিউরেট না, সবকিছু ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর বাংলাদেশ অর লাইক লেটস সে ফর আস, কিন্তু এটা একটা ভালো একটা জেনারেল আইডিয়া দেয়। সো এখন আমি আই থিঙ্ক কিছু লাইভ ডেমো দেখাই। আচ্ছা, সো ওয়ান লাইভ ডেমো দ্যাট উই ক্যান ডু ইজ যে ChatGPT থ্রুতে উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি কিভাবে আমার একটা বুলেট পয়েন্টকে বেটার করতে পারি। So I'll just go ahead. So let's say এখানে আচ্ছা, so there are some prompts that I've put on the slides. You can have a look later. আমি একটা লাইভ ডেমো দিয়ে দেখাচ্ছি আগে। So for example, let me know যদি স্ক্রিন না দেখতে পান। So for example, I have organized an event. So I have organized event একটা ডিটেল দিলেন। it was for my uni, and you think that the 200, you think now you get the information for someone, 200 participants were there. I was the moderator. Now you give the prompt, যে rewrite this bullet to show measurable impact for resume. Let's see what ChatGPT does. See, okay করেছে, what action word use করছে, moderated I university event. I university মানে you get the মানে ওখানে তো details দিবেন, so I could have said IBM with 200 participants, ensuring smooth flow of session and engaging audience interaction, contributing to a 95% positive feedback rate. Now এখানে একটা loophole, ChatGPT এটা কি লিখলো, আমি কি এটা বলছি 95% positive feedback rate আছে কিনা, এটা তো আমি বলিনি। So ChatGPT will sometimes make things on their own, but you do not take everything. You only take যেটা আপনার জন্য applicable. If you can somehow say যে না হ্যাঁ আসলে 95% positive feedback rate ছিল, maybe because
ইভেন্টের লাস্টে একটা সার্ভে করা হয়েছিল। হোয়াট ইফ আমাদের এই গ্রামীণ ফোন একাডেমির লাস্টে আমি একটা সার্ভে করলাম যে আপনাদের সেশনটা কেমন লেগেছে, এন্ড a lot of people said ভালো লেগেছে, তাহলে তো আমি এটা বলতেই পারি, তাই না? সো ইট ডিপেন্ডস যে আপনার কি আসলে ওইটা অ্যাপ্লিকেবল কিনা। সো ওভাবে করে ইউ সি যে কোন কোন পার্টটা আপনার জন্য অ্যাপ্লিকেবল, অ্যান্ড ইউ বেসিক্যালি টেক দ্যাট বুলেট পয়েন্ট। সো এই যে মডারেটেড অ্যাকশন ওয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে I have put some more prompts for you. You have a look at these. যে এগুলো বলে you can make ChatGPT rewrite your bullet in a way যে যেটা রিক্রুটাররা হচ্ছে বেটার নিবে আর কি। So make this bullet more formal and action oriented. Tailor this CV to a job description for dash position. See, you can even say যে tailor this CV, মানে you upload the CV ChatGPT তে and you say যে এই সিভিটাকে আমার জব ডিসক্রিপশনটা ওয়াইজ একটুখানি টেইলর করে দাও। সো ইউ উইল ডু দ্যাট। সিভিটা যদি আপলোড করতে না পারেন বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্রিমিয়াম, তাহলে ইউ ক্যান কপি পেস্ট ইউর সিভি এন্ড রাইট ইট এজ আ মানে পেস্ট ইট এজ আ টেক্সট, তাও একই কথা। জেনারেট 3 ভেরিয়েশনস অফ দি সিভি বুলেট। সো এগেন এখানে ইউ ক্যান জেনারেট আ লট অফ সিভি বুলেটস। এই ইভেন আমরা যেটা মাত্র লিখলাম, লেটস হ্যাভ আ লুক যে ও কি বলবে। দেখি কি বলে। সো সি ও 3টা অ্যাকশন ওয়ার্ড ইউজ করে ও হচ্ছে আমাদেরকে একই কথা বলছে বাট একটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডিং এ। এটা আমাদের কেন লাগতে পারে? বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কপি পেস্ট, উই ওয়ান্ট টু গেট অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমরা কেন একটা এআই কপি পেস্ট করে দিব? দিস ইজ জাস্ট প্লেন রং। ইফ ইউ গাইস ডু ইট, এটা কিন্তু ধরা পড়ে। আচ্ছা, দেন अगेन এআই চেকার ইজ নট 100% বুলেট প্রুফ অ্যাজ অফ নাও, মানে ইটস নট ফুল প্রুফ, বাট ইটস 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 নট আইডিয়াল যে আপনি এআই জাস্ট কপি পেস্ট করে দিবেন। অলসো মেবি আপনি অনেক টাইপের ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছেন এবং কয়েকটাই আপনি মেনশন করতে চান। সো প্রত্যেকটার জন্য তো আর আপনি এক কথা লিখবেন না। সো ইউ গেট সাম ভ্যারিয়েশনস, ইউ সি আপনার কোনটা ভালো লাগে, কোনটা ইট গোজ মোর উইথ অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান। সো তখন ইউ পিক সামথিং ফ্রম হিয়ার। সো দিস ইজ হাউ ChatGPT ক্যান হেল্প আস। সো এরপরে নাও উই হ্যাভ জব স্ক্যান, রাইট? সো এটা দিয়ে কি হয়? এটা দিয়ে আমাদের এটিএস চেক হয়। সো এটাও আমি একটা লাইভ এক্সাম্পল শুরুতে দেখাই। সো আইল গো টু দ্য ওয়েবসাইট, আমি এখানে খুলে রেখেছি, ইউ ক্যান সি ইটস লিটারালি ইউ জাস্ট সার্চ জব স্ক্যান, এই জব সার্জারি হলো। হ্যাঁ, সো আমি এখানে অলরেডি ওপেন করে রেখেছি। সো দিস ইজ জব স্ক্যান। এখানে আমি লগ ইন করেছি উইথ মাই ইমেইল। আই ডিডন্ট নিড অ্যান অ্যাকাউন্ট বিকজ এজ আই সেড প্রত্যেক ইমেইলের জন্য একটা বা দুইটা, আচ্ছা জব স্ক্যানের জন্য 5টা স্ক্যান ফ্রি। সো আমার 5টা স্ক্যানই আপাতত হবে। ইফ আই নিড ইট সামওয়্যার ডাউন দ্য লাইন আইল জাস্ট ওপেন অ্যানাদার ইমেইল or I'll do something else, ঠিক আছে? এখানে সমস্যা নেই। সো আমি আপাতত করলাম সাইন ইন করে আই ওয়ান্ট টু সি আমার সিভিটা, মানে জব স্ক্যানের কাজটা তো আমি অলরেডি এক্সপ্লেন করেছি, আমি আবার করতেছি যে জব স্ক্যান চেক করে জব ডেসক্রিপশনের সাথে আপনার সিভির ম্যাচ কত আর এটিএস স্কোর কত আসে। সবটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হবে না আমাদের জন্য, আপনি এখন এক্সাম্পল দিলেই বুঝবেন, বাট আমি লেটস আমি নিউ স্ক্যানে দিলাম। সো এখানে হচ্ছে ইউ ক্যান পেস্ট দ্য রেজিউমে অ্যাজ টেক্সট or you can upload the resume. এখানে দুইটা বাকি, কারণ আমি একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে গেছিলাম যে এটা কাজ করতেছে কিনা, কারণ আমি কিন্তু নিজেও জব স্ক্যান ইউজ করেছি আগে অ্যাপ্লাই করার সময়। সো এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে একটু দুইটা শেষ হয়ে গেছে। এনিওয়ে, সো এখানে ইউ ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ ইউর সিভি or you just paste the text and এখানে you paste the job description. সো আমি এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমি এখানে আমার পাস্ট সিভিটা আপলোড করি বিফোর, আগে মনে হয় বিফোর NDL, right? So let's say this is my resume. So আমি এটা আপলোড করলাম। এখানে আমি আমার জব ডেসক্রিপশন পেস্ট করতে হবে। সো আমি এটা কোথায় পাবো? ওয়েল, আপনি যেখান থেকে জবটা পেয়েছেন ওখান থেকেই পাবেন। সো আমি এটা লিঙ্কডইনের থ্রুতে পেয়েছি আমার NDL এর জব ডেসক্রিপশন কি ছিল। হ্যাঁ, সো ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক ইনটু ইট। মানে এটা তো লিঙ্কডইনে সুন্দর করে দেওয়াই থাকে, সো এটা সুন্দর করে দেওয়া আছে। সো I'll just take these. নিচে কি এটা? হ্যাঁ, don't look at that. এটা কি? আচ্ছা, প্যারা আমরা এতটুকু করলাম। সো আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম। সো দিস ইজ দ্য জব ডেসক্রিপশন। সো আই এম গোইং টু প্রেস অন স্ক্যান
ইটস গনা স্ক্যান। এখন আচ্ছা আসলে বলি যে এখানে একটু সব এআই টুলসই কিন্তু একটু সাবধানতার সাথে ইউজ করতে হবে, হ্যাঁ? টেক ইট উইথ আ গ্রেইন অফ সল্ট। এখানেও আছে। আমি আগে আসল স্কোরটা তারপর বলতেছি। ওকে, নট ব্যাড, 70% নট ব্যাড। নাও ইউ মাইট থিংক যে আমি তো ওই সিভিটা ইউজ করে এনবিএল এর জবটা পেয়েছি, তাহলে হাউ কাম ইটস নট 100%? ওয়েল, এআই টুলস দে আর নট পারফেক্টলি অ্যাকুরেট। এগেন একটু মাথা বুদ্ধি খাটায় কাজ করতে হবে। So, এখানে আপনারা দেখলে বুঝবেন যে কেন এটা কি ঝামেলা হচ্ছে। বলতেছে অ্যাডিং দিস জবস কোম্পানি নেম এন্ড ওয়েব অ্যাড্রেস ক্যান হেল্প আস। তো এখানে বেসিক্যালি আমি জব অ্যাড্রেস এসব দিইনি, সেজন্য ওরা একটু পার্সেন্টেজ কেটে রাখে। আচ্ছা, এরপর কি লেখা? কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে হ্যাঁ আমি আমার পারফেক্ট অ্যাড্রেস দিয়েছি, ইমেল দিয়েছি, ফোন নাম্বার দিয়েছি। দিজ আর অল চেকড বেসড অন বেসিক যে ফরম্যাট আছে, কমন প্র্যাকটিস, সেগুলো থেকে জব স্ক্যান করে। সামারি, they have found a summary in my resume, so that's good. They have found আলাদা আলাদা করে সেকশনস, এডুকেশন, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, they have found them all. জব টাইটেল ম্যাচ, এটা কিভাবে হয়েছে? আমি একটু সিভিটা খুলে দেখাইলেই বোঝা যাবে। আমি যখন সিভিটা লিখছি, এই যে সামারি দিয়েছি, এখানে আমি লিখেছি যে অ্যাজ আ বাংলালিংক স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি eager to go into a business এসে and opportunity of next business leader. See, I mentioned the title. সো এটা তো অবভিয়াস তাইলে যে এটিএস ম্যাচ হবে, কারণ জবটাতে তো এই টাইটেলটা লেখা, আর আমিও বলছি যে আই এম গুড ফর দিস টাইটেল। সো ওই জন্য ওরা ম্যাচ করতে পেরেছে। এডুকেশন ম্যাচ, জব ডিসক্রিপশনের সাথে ম্যাচ করছে। এডুকেশনটার ক্রাইটেরিয়া ওখানে প্রবলি লেখা ছিল যে ব্যাচেলার্স কমপ্লিটেড হতে হবে, আর এখানেও ব্যাচেলার্স আছে, তো হলো। ফাইল টাইপ, আচ্ছা, সো এটিএস পিডিএফ ডক দুইটাই প্রসেস করতে পারে, সো কোনো সমস্যা নেই। অ্যান্ড আমার ফাইল নেমে কোনো ভুল ছিল না, গাইজ, দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। Recruiter will get resumes that says final draft resume 1. Eta ki professional? It's not. So before you upload your resume, please make sure it says just your name, maybe hyphen their resume or CV. That's it. Nothing else. No final draft. No 2024 for GP resume. এসব না। ঠিক আছে। সো তাহলে আমাদের স্কোরটা গেল কোথায়? আচ্ছা, এখানে বলছে আমার কিছু হার্ড স্কিল ম্যাচ করেনি। আচ্ছা, এটা তো পড়ে বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ জাস্ট রং। লার্নিং অবজেক্টিভ, এটা তো জব ডিসক্রিপশনের মধ্যে প্রবাবলি মিন করছিল যে জিপি লার্নিং অবজেক্টিভস ফর এনবিএল কি? এটা তো আমার স্কিল হওয়ার কথা না। তারপর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ক্যানট বি আ স্কিল, রাইট? সো ক্লিয়ারলি এগুলো কিন্তু এআই টু রং রিড করছে। এই ওয়েবসাইটটা থেকে খুব সুন্দর করে একটা জিনিস করা যায়, এখানে ইউ ক্যান জাস্ট রিপোর্ট যে দিস ইজ নট আ স্কিল। তাহলে কি হবে? ওইটা জাস্ট চলে যাবে, and your score will automatically improve because you have said them, told them যে এটা কিন্তু স্কিল না। সিমিলারলি প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট ইজ নট আ স্কিল, এটা প্রবাবলি জব ডিসক্রিপশন কোথাও লেখা ছিল আর এআই ভুল করে এটাকে ধরে নিছে। সো अगेन ইউ ক্যান রিপোর্ট ইট। আমার স্কোর কিন্তু এভাবে অনেক বেড়ে যাবে। আমি শুরু করে দিই, গাইজ, আই মাইট জাস্ট গেট 100%, বাট হ্যাঁ। তারপরে যে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট, স্টেম কেন আমারটা থাকবে? ওরা ওখানে প্রবাবলি মেনশন করেছে যে বিজনেস স্ল্যাশ স্টেম ব্যাকগ্রাউন্ডের কেউ হলে ভালো অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আমি কি স্টেম ব্যাকগ্রাউন্ডে? লিটারালি জাস্ট আ বিবিএ গ্র্যাড। আমি কিভাবে স্টেম লিখবো? সো এটাও তো অবভিয়াসলি অ্যাপ্লিকেবল না। So whenever you use AI tools, you have to check it through যে এটা আসলে ঠিক মতো জিনিসপত্র দিচ্ছে কিনা। সফট স্কিলের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমি পারফেক্টলি ফাইন, যেগুলো সফট স্কিল ছিল এগুলো আমার সাথে ম্যাচ করে গেছে। সো এখানে বলছে নো স্পেসিফিক ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্সেস ওয়্যার ফাউন্ড, মেবি দ্যাটস সামথিং আই ক্যান ওয়ার্ক অন। ভালো একটা টিপস দিয়েছে, মেবি আই কুড মেনশন যে এই এত বছর, বাট দেন এগেইন আমার সিভিতে কিন্তু লেখা আছে আমি কত তারিখ থেকে কত তারিখ জব করেছি, সো এটা না হলো। সো সো এই যে এখানে আরো কিছু জিনিস আছে যে মেজারেবল রেজাল্ট, রেজিউমে টোন, ওয়েব প্রেজেন্স, তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড কাউন্ট, এগুলো সবকিছু আমার ম্যাচ করে যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই আমার এই সিভিটা ইজ গুড। আচ্ছা, তারপরে কিছু জিনিস আছে এগুলো প্রিমিয়াম ভার্সন তো পাওয়া যায়, উই ডোন্ট নিড দিস। আমরা কি মোটামুটি একটা আইডিয়া পেয়ে গেছি না যে আমাদের সিভিটা কি ইজ ইট গুড অর নট? সো দ্যাটস হোয়াট জব স্ক্যান ডাজ। আচ্ছা, আর লাস্ট আরেকটা জিনিস ডেমো দেখাই আমি, এটা হচ্ছে জেটি। এটাও ইজ সর্ট অফ লাইক আ সিভি বিল্ডার টেমপ্লেট। এটাতে কি হয়, I'll just give you an example. So আমি একটা রেজিউমে ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি, আমি বলছি আমি কত বছর ওয়ার্ক করছি। তো আমি বললাম আমি less than 3 years ওয়ার্কিং। আমি বললাম আমি স্টুডেন্ট। সো আমার এডুকেশন লেভেল কি? ব্যাচেলার্স, রাইট? বুঝতে পারছি আমার ভাই। সো লেটস আমি বললাম যে ব্যাচেলার্স। সো এখানে need help choosing a template. You can choose a template here. However, for example,
আমি এখানে টেমপ্লেট চুজ করতে চাই না, আমি আমারই এক্সিস্টিং সিভিটার বেটার করতে চাই, তাহলে আমি জাস্ট এটা স্কিপ করবো। সো চুজ লেটারে দিয়ে দিলাম, এখন স্কিপ করলাম, স্কিপ ফর নাও। আচ্ছা, আর ইউ আপলোডিং রেজিউমে? সো নাও দুইটা জিনিস আছে, আমি আপনাদেরকে দুইটা দেখাতে পারি। একটা হচ্ছে আমার একটা রেজিউমে আছে, আমি একটু বেটার করতে চাই, তাহলে আমরা লেফটে ক্লিক করবো, আর না আমরা পুরোটা করতে চাই তাহলে উইল স্টার্ট ফ্রম রাইট। সো ফার্স্ট ডু দিস ওয়ান, যেটা কি আরেকটা ট্যাব ওপেন করা যায়। So next, drag and drop a file here. Let's say I drop a file. I drop my resume. Next. What brought you here today? So আমি বলবো আমি আমার রেজিউমেটাকে ইউ নো চেক করতে চাই ফর এরার্স এন্ড কোয়ালিটি। সো আমি এই জন্য এটা করছি। Okay, so they are finding some good stuff. So let's see কি হয়। Okay. So they say I have a lot of মানে সেকশন গুলো সব ঠিক আছে, it's all good, but আর কিছু আছে মনে হয়। Okay. So see এখানে they are giving me options যে কোন কিছুকে আমার আপডেট করতে হবে কিনা একটু। সো আমি বললাম ঠিক আছে সব। এডুকেশনের ক্ষেত্রে সবকিছু ঠিক আছে কিনা, ইউ লুক থ্রু অল দিস, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই যে এখানে কি যেন একটা কেন যে না ঠিকই আছে, বা যদি হতো ইউ ক্যান জাস্ট এডিট ইট। গেল ওয়ার্ক, এখানে আমি বললাম যে আমি এটা কেন আমার রেজিউমে লাগবে, জব সিকিং, ঠিক আছে। নেক্সট, সো ওয়ার্ক হিস্ট্রি এখন ওরা আমাকে আপডেট করতে দিবে। সো আচ্ছা, ওরা দেখে এখানে একটা সাজেশন দিয়েছে এক্সপিরিয়েন্স ইউজ না করে ওয়ার্ক হিস্ট্রি ইউজ করতে, বাট এটা এত ইম্পর্টেন্ট না, সো আমরা ইগনোর করলাম। আচ্ছা, সো এখানে আমরা আমাদের সব ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে, ইউ ক্যান এডিট ইট ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান আপডেট ইট। মনে আছে তো রাইট যে আমার জব কিন্তু হয়ে গেছে, আমি এখন এই জবটা করি না, কিন্তু আমি আপডেট করতে ভুলে গেছি, দিস ইজ ওয়্যার ইউ আপডেটেড। সো করলাম, এটা আমার আগের সিভি, দ্যাটস হোয়াই ইটস কারেন্ট, অবভিয়াসলি এটা কারেন্ট বলবে না। তারপর স্কিলসে skills এই যে they are showing you a lot of recommended skills here, কেন, based on the job title. সো এটা কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আর ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, রাইট? যে আমার জব টাইটেল যা আছে সিভিতে, এখান থেকে আমি চুজও করতে পারবো বা লিখতেও পারবো কোন জব ইনস্ট্রাক্টর এজেন্সি, এখান থেকে সব আসছে যে আমার সিভিতে কি কি জব লেখা আছে। সো ওগুলোর কোনোটা যদি আমার স্কিলটা লেখা লাগে, বাট আই জাস্ট ডোন্ট নো এখানে কি স্কিলটা আমি লিখতে পারি সিভিতে, এখান থেকে দে আর সাজেস্টিং মি আ লট অফ স্টাফ দ্যাট আই ক্যান ইউজ। সো এটা করলাম, করে এখানে আমি আমার স্কিলসগুলো লিখলাম। ইউ ক্যান অলসো এনহ্যান্স ইট উইথ এআই, ইফ ইউ প্রেস ইট ইউ ক্যান অলসো চুজ ওয়ান অফ দ্য স্কিলস এন্ড ইউ ক্যান সি এন্ড টেল যে কিভাবে আমার হচ্ছে বেটার হবে। আমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই। সো সি এখানে এমএস এক্সেলটাকে কিভাবে লেখা যায়, অনেকগুলো অপশনস আছে, ইউ ক্যান চেক ওয়ান অফ দিস, টেস্ট ওয়ান অফ দিস। সো এরকম করলাম, আমার স্কিল দিলাম। নেক্সট হচ্ছে আমার সামারি। সামারিটা ইজ রিটেন হিয়ার। সো এখানে দে আর অলসো রেকমেন্ডিং সাম টেমপ্লেটস। দিস ইজ সর্ট অফ লাইক চ্যাটজিপিটি যদি আমার ইয়াটা রিরাইট করে দিত, sort of like that. So এখান থেকে you can get a lot of idea. You don't copy that, you look at it and এখানে you মানে ডান সাইডে you edit it based on যে এই expert recommendation গুলো। So extra sections if you have, you see certifications, languages, accomplishments, এখানে যে IELTS এর স্কোর যাবে, hobbies, I have one, violin playing, so ওখানে দিলাম। So looking good. So ওরা বলছে যে this is optimized and this is good, so let's finalize. So this is my finished resume. So এখানে জিনিসটা হচ্ছে this looks like one of those Canva templates because it chose one of those Canva templates from here, ঠিক আছে, ছবি সহ। এইখানে you also get those Harvard templates as well, so you can choose যেখানে কোনটা লাগবে, and if you needed to add something last moment you can do that, just press click, মানে click press করে just you do it, and then you press download. আমি এখন ডাউন করতেছি না, but basically you get the idea, you have a CV now. এটা তো আমি দেখাইলাম ফর an existing CV. In the same way you can create a CV একদম স্ক্র্যাচ থেকে। বেসিক্যালি ওই যে প্রথমে লেখা ছিল না যে from the scratch you start, ওখান থেকে you just start one and then you do it. You get my idea. Okay. So I have just a final slide before everything else. This is really important to me and I hope to you. যে AI আমি দেখালাম, but please make sure that you don't copy paste without checking. You ensure যে হ্যাঁ ঠিক আছে, এগুলা আউটপুট গুলা ইজ
ওকে, এগুলো আমি মিথ্যা বলবো না, আমি যা করেছি ওইটারই জাস্ট বেটার ফরম্যাট দিতে পারলে গুড। নো জেনারিক রোবোটিক টোন, সবখানে জাস্ট লেখা লেট দিস টিম, ম্যানেজ দিস টিম, বাট ভিতরে কিছু নাই। আমি অ্যাকচুয়ালি কি করছি, নট, এটা খুব চোখে পড়বে, রেড ফ্ল্যাগস। সো ইউ হ্যাভ টু কাস্টমাইজ ইট বেসড অন আপনি অ্যাকচুয়ালি কি করেছেন। And over dependence on tools, you cannot be dependent on tools only. আমার সিভিটা that I just showed you guys, এটার 5% মনে হয় একটা এআই থেকে নেওয়া, বাকিটা কিন্তু আমি নিজে নিজে বসে বসে করেছি। বিকজ এআই ইজ নট গোনা নো যে আমি কি কি করেছি। এআই ইজ নট গোনা বি লাইক যে হ্যাঁ ইউ ডিড দিস, এই হয়েছিল সে হয়েছিল। দ্যাটস অনলি মি, আই ক্যান সে দ্যাট। সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট এজ আ কো রাইটার, নট আ রিপ্লেসমেন্ট। So someone said, for full-time job, should I go for ATS friendly or Harvard format or 3070 format? So এটা depend করবে, but I would say to be safe, you can go for the Harvard format, যেখানে you also add summaries. Harvard format you will not find summaries সবসময়. You can put a summary section there. আমি দেখিয়েছিলাম আমার নিজেটা. So you can do that. Some place it might be যে ওরা pictures চায়, এটা mention করা থাকতে পারে, or so এসব ক্ষেত্রে you might put that one, but to be safe, you can just do the Harvard format one. আচ্ছা, someone said, as a fresher, if I have no experience, what should I include in my CV? So আমি এটা নিয়ে অলরেডি কথা বলেছি, but I'll reiterate again যে if you're a fresher who has no experience, what you do is you focus on your education part. So, and trust me, you'll have some sort of experience. You think that you don't, but for your education you have to do some projects, তাই না? You have to do some assignments. You write those. You মানে খুব খুব notable projects যেটাতে you have extensively worked on, ওইটা একটু মেনশন করে দিলেন। You say যে আমি এটাতে এই ধরনের কাজ করেছি, এই রেজাল্টস ছিল আমার, আমি এটাতে ফাইন্ড আউট করেছি, ছোট করে। এডুকেশনে অনেক ফোকাস, কি কি কোর্সেস আমি করেছি আর এই জবটার সাথে রিলেভেন্ট কি কি আমার কোর্সেসগুলোর মধ্যে। You and also some extracurricular activities, any competition you participated in, you don't even have to win, you just have to participate. Any voluntary experiences you have participated in, any extracurriculars you have done, any certifications you've taken, anything works, just put those on there in a nice way using AI, maybe from your brain as well, of course, যেটাই হোক, but this is how you do it. আচ্ছা, সো এরপরে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, should I add research experience in my CV? This is more relevant for people who are going for higher studies rather than corporate apply করার জন্য. If you're going for higher studies and such, of course your research experience is the most important one. If you're applying for corporate, it I would say still important in the sense that you can put it under your education. That gives a talking point to the interviewer, number one. Number two, that gives a sort of a signal that this person has experiences, they have done things. So research experience you can mention, but ওভাবে highlight অতটা বেশি না করে education under you experience edit. So is cover letter mandatory? Absolutely not. আমি মনে হয় না জীবনে কোথাও cover letter দিয়েছি আসলে, truth be told. Most of these job applications, these are done কি বলবো, ফেসবুকে তো তারা দিচ্ছে, রাইট? সো এখানে একটা লিঙ্ক থাকে গুগল ফর্মের, অথবা লিঙ্কডইনে দেয়, এন্ড এখানে দে অনলি ওয়ান দ্য রেজিউমে, সো ইউ আপলোড দ্য রেজিউমে। এখন কেউ যদি কভার লেটার চায়, অফকোর্স ইটস ম্যান্ডেটরি দেয়ার, তাই না? আর যদি কেউ বলে ইমেইলের থ্রুতে রেজিউমে দিতে, it might be nice to write something on the email body, তাই না? Because it's just rude, কিছু না লেখা। তো ওখানে you can give sort of like a cover letter মতন একটা কথা লিখে দিলেন, but it's not mandatory. Okay. So তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট কি অ্যাড করা যাবে এক্সপেরিয়েন্সে? Yes, it's part of your education if I'm not wrong. Sorry, I'm not a STEM background girly, so correct me if I'm wrong, but I think it educationের সাথে যাবে, and you can definitely add that because that's an experience you had. For example, আমাদের গ্রামীণ ফোনে কিন্তু এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট চলছে of people, so they're coming here, they're learning a lot of things, so এটা কি একটা খুবই ভ্যালুয়েবল এক্সপেরিয়েন্স না? And the company you're applying for, if you did an industrial assessment, there are even more talking points for the recruiter, right? যে আমার কোম্পানিতেই ওর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট এসেছিল, so he knows a lot of things about my company, he has a lot of things to say, maybe he has some suggestions for our company, so of course he'll mention that. So mention it under education, or maybe under some sort of experience as well. The science people will know better than a BBA girl, but yeah. Can a e-certificate add value to CV? You can, obviously, because এখন তো e-certificates are the
primary source of certificates, if I'm not wrong. So courses that you do, of course you cannot put every courses on here. হ্যাঁ, সবকিছু লেখা যাবে না যে আমি একটা basics on Excel করেছি. However, job is still relevant. Plus, it's a certification or a specialization is done. You can mention it under certifications, of course. So you just mention it, and যদি এটা online resume হয়, you can link the certificate as well. Can I present tuition experience in CV and how? Um, no, because এটা তো একটা formal channel of experience না. However, you can say in your interview and such how you have mentored people, and if you have mentored people through a professional institution, then you can mention it. আমি এক্সাম্পল দিয়ে বলছি, আমি মেন্টরিজে ইংলিশ ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম, সো আমি ডেফিনেটলি এটা আমার সিভিতে মেনশন করেছি, রাইট? টিউশন অন দি আদার হ্যান্ড ইজ ইটস নট চ্যানেল, সো সেই ক্ষেত্রে এটা আমরা ওভাবে মেনশন করতে পারি না, বাট ইউ টক অ্যাবাউট ইট ইন ইউর ইন্টারভিউ এন্ড সাচ. So, acha, তারপরে can I add soft skills in CV like communication, leadership? Of course you can, and of course you will, because I already mentioned skills is, if you have seen the presentation, you would know the skills was actually a part of the anatomy of a CV. So skills, of course, you mention it. Technical skills hook, soft skills hook, you mention it. In fact, soft skills are becoming even more important than technical skills for HR recruiters. আমি একটা statistic জানতাম ভুলেছি, but soft skills are equally important now as technical skills. So of course you mention it. Kintu no bhugi jugi, no mitha kotha, because recruiters will catch on that. ঠিক আছে? They will ask you. You'll have to defend your skills by sharing examples. So you will of course say whatever is actually there. Um, should I add customer service experience for HR position? Of course. Customer service experience means what? You work with people. So that means you have collaboration experiences. You know how to manage people. You know how to talk to people. That is something, of course, is needed in every department, including and obviously in HR. So you'll of course mention that. ইররিলেভেন্ট কোর্স মেনশন করলে কি সিভি ভ্যালু কমে যাবে? না, বাট সিভির জায়গা কমে যাবে, অ্যান্ড উই ডেফিনেটলি ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট. আমরা এক থেকে দুই পেজের মধ্যে সিভি রাখবো প্লিজ, অ্যান্ড এটার জন্য আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে রিলেভেন্ট কথা কমানোর, মানে এখানে তো দরকার নাই এটা দিয়ে সময় নষ্ট করে ফেলা. যেমন আই রিমেম্বার আমি একটা আই থিঙ্ক আমি পিডাব্লিউসি তে যখন অ্যাপ্লাই করি, সো পিডাব্লিউসি ফাইনাল ইন্টারভিউতে since I have my courses mentioned on here, finance courses, so ওরা ওটা নিয়ে কথা বলেছিল যে এই কোর্স করেছো তুমি, আচ্ছা ঠিক আছে এই কোর্সে তুমি কি শিখেছো, কিন্তু অন্য কোনো জবে না আমাকে এটা জিজ্ঞেস করে নাই. তো ওটা বোঝার পর থেকে আমি ওটা একটু কমিয়ে দিয়েছি, কারণ আমি রিয়েলাইজ করেছি পিডাব্লিউসি রোলটা ওয়াজ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স বেসড. ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং এর ছিল, বাট যাই হোক অনেক ফাইন্যান্স নলেজ লাগে, বাট আদার রোলস আর অ্যাপ্লাই টু, দে ওয়ান্ট টু নো মি পুরোপুরি জেনারেলিস্টিক ওয়েতে যে আমার কি কি স্কিলস আছে সবকিছু জানতে চাই, কোনো কিছু ডিটেলসে এভাবে জানার দরকার নেই, কারণ রোলটা স্পেসিফিক না. তখন আমি কোর্সের নামগুলো একটু কমিয়ে দিচ্ছি. সো দ্যাট. এরপরে হচ্ছে, if someone has done many business competitions, what is more important, quantity or quality? If you have done a lot of business competitions, for you it's quality. Only mention the ones যেখানে you have gotten podium or you've been in the finals. If you are someone যে বেশি competitions করে নাই, তাহলে you can go ahead and mention the ones you've done, because nothing to lose. Maybe they'll be like, hey, আমি তো এই business competition একটা যাচ্ছিলাম. Maybe they'll be like, এই business competition তুমি কি নিয়ে case present করেছো? ঠিক আছে, you get it? But if you have a lot, why would you go and talk about every single thing? So you just talk about the ones যেখানে you got first, second, third, or finals এ গিয়েছে. Can I add reference my relative? Can I add reference? Can I add my relative as reference, even if I didn't work under him? So একটা সিভি রেফারেন্স কয়েকটা ওয়েতে কাজ করে. একটা has to be, and আচ্ছা, it doesn't have to be, but it's better. The last job or the last professional experience you've had, ওখানে your manager or ওখানে someone, it has to be one of your references. Why? Because যে এখন সিভিটা দেখছে, they'll say, this is where you last worked at. So that means what? This is your most recent self. This is who you were just before you're applying here. So আমার তো শুনতে হবে how you were, right? So that's one. Another would be your teacher
or someone who knows you in a professional point of view. Your relative, if you haven't worked with him, তাহলে সে কি আপনার সাথে কাজ করেছে কখনো? How would he tell আপনি কেমন? মানে he might tell যে আপনি মানুষ হিসেবে কেমন, বাট রিক্রুটার্স তো ওটা জানতে চাচ্ছে না। রিক্রুটার্স, অফকোর্স রিক্রুটার্সরা জানতে চাচ্ছে মানুষ হিসেবে আপনি কেমন, বাট রিক্রুটার্স অলসো ওয়ান্ট টু নো প্রফেশনালি আপনি কেমন। সো এটার জন্য ইউ নিড ইউর টিচার্স বিকজ দে উইল টেল ইউ আপনি পড়াশোনায় কেমন বা ভার্সিটিতে আপনি কেমন করেছেন। ইউ মাইট পুট সামওয়ান যে আপনার সাথে কোনো একটা প্রফেশনাল ক্যাপাসিটিতে কাজ করেছেন। সো ইউ পুট হিম এজ আ রেফারেন্স, বাট নট আ রিলেটিভ যে আপনার সাথে কখনো কাজ করে না, বিকজ ও আপনাকে ব্যাপারে কি ইনফরমেশন দিবে। So, acha, acha, so that's my answer. I would say references delay, you go it like that. Acha. এরপরে একটা question. I think this will be the last question I take. So let's go ahead and see what the question is. So I am doing work in business section, but I want to change to sales. How should I link my business experience with sales? Right. Interesting question. So I'm not sure business section বলতে what you mean. It would have been nice একটু details পেলে, but ঠিক আছে. So business section and sales section, both of these things have some similarities in the work process, do they not? আপনাকে একটা টার্গেট নিয়ে কাজ করতে হয়, আপনাকে মানুষ নিয়ে কাজ করতে হয়, আপনার টিমের মেম্বার দিয়ে নিয়ে কাজ করতে হয়, আপনার বাইরের স্টেক হোল্ডার নিয়ে কাজ করতে হয়, আপনার ভেন্ডর ম্যানেজ করতে হয়। দিজ আর থিংস যেটা দুইখানেই কমন। আপনাকে কমিউনিকেট করতে হয় অল দ্য টাইম, আপনাকে টার্গেট চেজ করতে হয়। সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি মেনশন ইউর বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স ইন আ ওয়ে যে রিক্রুটার্স আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখান থেকে ট্রান্সফারেবল স্কিল কি কি। ট্রান্সফারেবল স্কিল ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, যে এখান থেকে কি কি স্কিল এই মানুষটা কাজে লাগিয়ে ওর সেলস অ্যাপ্লাই করতে পারবে। দ্যাট ইজ হোয়াট রিক্রুটার ওয়ান্টস টু নো, রাইট? সো আপনি ওটাই করবেন। আপনি বিজনেসে কি কি অ্যাচিভ করেছেন নাম্বার সহ কোয়ান্টিফাই করে সুন্দর করে মেনশন ইট অন ইউর সিভি। Soft skills, you mention all the skills you've gathered from business, which you also think is relevant to sales. And hey, you can just take help from ChatGPT. আমাকে যে কোয়েশ্চেনটা করলেন, you can also ask ChatGPT that question. They'll tell the same thing, of course. ChatGPT আসলে আমার মতো মানে আমার কাছে চ্যালেঞ্জের, but they'll tell you the same thing যে এখানে ক্রস কিছু স্কিলস আছে যেটা এখানেও লাগে এখানেও লাগে। So you mention those very much. You also mention business সেকশনে কাজ করার সময় আপনার কি কি এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে। রিক্রুটার will understand from it যে whatever work you do, you're very dedicated in it. You are hardworking, you chase numbers, you get those numbers. ওইটাই তো রিক্রুটার চায়। সেলসে আসুন আর যেখানেই আসুন। প্লাস ওই যে ক্রস স্কিলগুলো মেনশন করবেন, and also you'll write something about why you want to go to sales in your summary, and you'll mention some skills যেগুলো সেলসের সাথে পুরোপুরি অ্যাটাচ, and you're good to go. ঠিক আছে, হোপফুলি তাহলে আর কিছু হবে না। I think that's it. আজকের জন্য সেশনটা এতটুকুই। It was really nice having you guys here. So many of you already know about Gramophone Academy. You have come through it এই সেশনটাতে এসেছেন, and কেউ কেউ আছেন এখানে প্রথমবারের জন্য এসেছেন, গ্রামীণফোন একাডেমির ব্যাপারে জানেন না যে এটা কি বা আমরা কি করছি। সো ওয়ান্স अगेन গ্রামীণফোন একাডেমি ইজ এ ইউথ আপস্কিলিং প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমাদের অনেক ফ্রি কোর্সেস আছে। দ্য লিংক ইজ www.graminphone.academy, and I hope it was a fruitful session for you guys. I really liked the questions that I got. It was very interesting. I hope it was helpful for you guys as well. Just remember, যে টুলই ইউজ করে না কেন, যে এআই ইউজ করে না কেন, ইন দি এন্ড ইট হ্যাজ টু বি ইউ। কারণ ইন্টারভিউতে গিয়ে কে কথা বলবে? ইট ইজ গোইং টু বি ইউ, রাইট? জবটা কে করবে? ইউ। সো জাস্ট নিজের উপরে হ্যাভ কনফিডেন্স, but at the same time take help from tools and such. So that's it. Thank you for joining in and listening to me, and I hope you have a great time ahead. I love you.